Hello, and welcome back to the channel, guys. Hope you're doing alright. Sorry, I have a little bit of a cold, but we got through it. Alright, thanks for coming in, thanks for taking the time. Pretty crazy wicking action in the market right now. Taking a look at a few coins. AVAX is going to be a good short. Still tricky, but it's going to be a great short.
Guys, I'm going to talk about AVAX, XRP, and most likely what will happen in the coming days on Bitcoin. Aussie CP, thanks for coming in, guys. Long time no see on CP and Oz. Yeah, I got a few things on Matic as well. And it does seem like 86 to 88 cents is going to be a nice little short. Alright. Okay. Start with AVAX. Going to do a 15-minute chart study for this. Check the 30 minutes and the 4 hours. Yeah. This is a good time to build a short entry on this thing. Sniper entry. Stop at 14.9 and you let it go. This thing is going to come back down to 13.50s, 13 bucks. I do like the percentage gain. Yeah, 1.5% stop, 5.36% gain. Okay, I do expect this to double test, which is what they usually do. Liquidate the, well, cat the longs, liquidate the shorts, the early shorters or the late shorters, and then come back down again. Okay, it's in the order block. It's gonna be a good short. 1 hour, 15 minutes, 30 minutes is all too high. 4 hours is getting there, so 4 hours it's gonna play out something like that. This still has to build a bearish divergence, which I think it already kind of has. Okay, that's your bearish div. It's gonna be confirmed, not yet on the 4 hours, but it is a pump. So, well, the reason why I'm calling for a short. There we go. Right. And 14.9. I would leave my stop at 14.915. Okay, because there is a chance they may liquidate the early shoulders and take out this week high, which is sitting at 1460s. Okay, so building a position now is not going to be a bad idea. Okay, but this is a quick scalp though. Okay, if it gets to the target of 1350s, take the profit and run away. Okay, and then wait for a nice little pattern to come down. Okay, second short entry will be built upon there somewhere. We just have to see the lower highs and lower lows. Okay, oh, you mean the bottom for Bitcoin? I'm going to talk about that as well. It's tricky. It's very, very tricky. Alright, so I'm going to talk about that in a minute. Now, just to finish up on AVAX, small position size, okay? This is a scalp. And it's a massive pump in just a one candle. It's a God candle. So I would say small position size will be good. Okay? Because you don't want to get a high position size liquidated just like that. Okay, people were shorting at 198, it went straight up to 260s. Now that liquidates any position. Okay, I mean, it's insane. 42%. We can't risk the 42%. Okay, so that's AVAX. Okay, Matic.
I'm gonna hide the indicators for a bit. Now, with Matic, I have this area for short. Anything between 88 and 90 cents. Okay, 88 and 90 cents. I was playing around with it yesterday, but by hoping for it to do an ABC, it doesn't look like it wants to complete an ABC, so I'm gonna leave it here for now. CPI data is coming out tomorrow. It's gonna be 6.5, 6. I think the estimated is 6.5, but it might come out at 6.7 or something ridiculous, which is not gonna be good. But volatility, so it does make a huge candle. Okay, liquidate the early shorts and perform that. Okay, this will also print a bearish divvy. So price is making higher highs, indicator is making lower highs. Okay, that's a good entry for short. I mean, it's brilliant entry. 88 to 90 cents is a brilliant entry for short on Matic. Okay, so we gotta be patient with this one. Now remove this. I'm gonna remove the wave count. A, B, C, and then continuation to the upside. So I do think there's a chance it comes up to the 88 and 90 cents. Okay, before it comes down to a short. Now, just to be on the safe side, I'm gonna take 88 cents as the range high. Okay, I do expect Matic to come back down to about 79 cents or 80 cents, around about there somewhere. Okay, now let's see what happens open the CPI, but big chance it goes up, down, liquidate again, and then start to do that. Okay, now I gotta do the wave counts as well. Okay, so that was the bottom on Matic, and 1, 2, 3, 4, and the fifth wave. Okay, fifth wave is going to be slightly extended, or maybe even if this is the top of the fifth wave, it doesn't matter. Okay, on a bigger time scale, this is A. It's going to do a B and then going to do a C. So this is what I'm expecting, and it's going to be a nice little move to the 618, which is about 79 and 80 cents. Okay, that's what I'm looking for on Matic. So if I don't get the short at 88 cents, 89 cents, I will be happy to look for a long here. Okay, but this will most likely do an ABC, or 1, 2, 3, 4, 5 wave down, and then come back up to the C. Okay, because it's taking range by range. Okay, so it took out this range, then it took out this range, and now this is the third range it wants to take out. Okay, on a bigger time scale, it's range high. It's in mid range right now, so it's gonna be tough. Range high, range low. Now we're sitting in a mid range. Okay, so it's holding support, but it always comes back to test the breakout of the range, the accumulation zone, before it does a final wave. Okay, so that's what I'm expecting. Yeah, I'll take a look at the AVEX chart. When did you post it? Actually, I can't open this because I'm traveling, so I got my laptop on, so I can't open Telegram and all that. But yeah. Yeah, I have seen this pattern before.
range high is broken. It tapped it, it broke it, and we'll see. Yeah, but I wouldn't take the risk of attempting to short this with a high position. Okay, see this gap right here, this wick, this candle is aiming to fill all that gap, okay, on the previous wick. So big chance it hovers around here and then eventually comes back down. Okay, so even on the 15-minute time frame, but yeah, 1350s, 1360s, that would be, I'll be taking profits around about there. Yeah. Okay, CP, now about your market outlook. I was doing a chart yesterday on Bitcoin. It's hard to say if the bottom is in, but I do think we are in for a possible rally in the markets. Okay. For now, I think Bitcoin should tap my area of 17.6, 17.9, and 18.4K. Okay, before it decides to kind of play out the bearish divergence it's been building on the 4-hour time frame. Okay. So this is going to liquidate all the early shorters and then come to get the real bears that are sitting up in here. Okay, that's what I'm thinking. On the 4-hour time frame, it's going to confirm very soon, most likely by tomorrow. Okay, you can see on the 1 hour it already has, but the 1 hour is too damn low anyways. So I think yes, it can pull up a little bit more. Maybe just tap the 17.7 and then come back down. Okay, that's what I got on Bitcoin. Because all these candles, the massive candles, have liquidity right here. Okay, it's entering that sell zone right now. So 17.5 was all my target that was posted about a month ago. I think it was in here somewhere. 16.8, 16.6, and maybe the first long was here. I can't remember. So many trades, but that's what I'm thinking. Now if I go on the weekly time frame, okay, I posted this I think about 3 or 4 weeks ago. Okay, 3 or 4 weeks ago, maybe even a month ago. Yeah, almost a month ago. I saw this wick. Okay, that left liquidity. Okay, plenty of gap. And I did say it was going to come down first and then go up to refill and retest this 18, this wick, the top of this wick, because it's all, they always do the same thing, right? So it has been pushing up. That's the reason why I was posting the longs. And it did sort of the same thing here. Look, it left massive liquidity, came down, went up to test it, fill it, and then just crashed. So that's why I thought it was going to go up. Okay, but safe to say anything below 19.5 we're still in bear zone. Okay, it's just as simple as that. We're in bear zone. So saying the bottom is in, I think it could be a rally. It might could just even be a fake out. Tap 20k just about on a wick and then come back down, because you got to remember as well, most people will be bullish, but see the 20k is now become resistance, and that's the 20k set back in 2017, right? So it's a 5-year multi-year resistance right now, multi-year. The extreme support is still sitting at 13.7, which would be my next target if it has to drop. Okay, 13.7. Now
total market cap, it has to break up, and we're not talking just about 830 billion. It has to break above 880 and hold it as support. Okay, because that anything between 820 and 880 is a no trade zone. Okay, so if it hovers around there, it's still tricky. Okay, still tricky, but with this double bottom, and this is on the weekly time frame, so there's a big chance it goes up and retest it. Maybe just tap it and let's see what it does. In this area, we're gonna know if the bottom is going to be in. Okay. That's what I think. Now, oh, look at that. The S&P 500. It is bouncing like I thought it would. Okay. Bottom on Bitcoin will definitely depend on the overall markets. Okay, this is on the weekly time frame. So I think it will go and tap in the gap we have at 39.90 and 40.20. That's about the range where there's an actual gap and liquidity. Yeah. Of course, it's an inverse head and shoulders as well. So let's see if it's going to play out and to whereabouts it plays out. But unless it breaks and gives a higher high and then a higher low, nothing changes. Okay, nothing changes. We already got the first higher low. We just need another higher high to confirm the trend, because we were unable to take this high out when we rallied all the way up in here. So we'll need one, and we'll need another one here. Okay. Only then we'll know if the bottom for Bitcoin is in. It all depends on the markets. Okay, but it has had a beautiful retracement. Maybe this could just range for up until 2023, end of 2023. Okay. Nobody knows. We can't say if the bottom for Bitcoin is in, because it all depends on all the major indices. Okay. But a rally is definitely likely, because the dollar is looking weak. Yeah, it's looking very, very weak. It might just go up for the rally, and then dollar will retrace, test back the 98.70 zone before it rallies up. Now then, so let's delete that. So what I'm looking for on the dollar is for it to range, come down, tap the 90s area. So by that time, I think Bitcoin should be sitting around about 19, tapping the 18 and 19K zone, and then it rallies up. Okay. And in 2024, we get the mega short on the dollar. So sending it back, I think this time around, even to the 90, below 90s. Definitely below 90s. Okay. That's what I'm thinking. Pretty much anything sort of in that area. Okay. So we get it in 2024, a lower high, and then it comes back down, and this will definitely be the collapse of the dollar. Only then, right, we're sitting in this area with a rebound. That the double tap here will confirm, well, the first tap will confirm the bottom for Bitcoin. Yeah, so that's what I got. We are in for a rally. The dominance of Bitcoin is still following the projection I had for it a while back, going on the weekly time frame. Okay. This is one of the reasons why I'm thinking it's gonna go up. Okay, because
see, traders will have a chance to buy altcoins and make some money so they can convert and have more Bitcoin. Okay, it's only way they can do that is if Bitcoin dominance goes down, right? And now we got the USDT dominance as well, which is dropping like crazy. And this is the reason why I actually bought a few altcoins that are like for longer term, no short term trades. For short term, I got the futures. But when this thing starts to break 790, it will be too late to buy altcoins. Okay. But look for temporary bottom and look for a rally to make yourself some cash, and then you decide mid 2023 if it's gonna be the bottom for Bitcoin. Okay, so basically just put it that way. Bearish retest, and this comes down, you start to buy and you start to trade. Okay, and let this thing come down to 5%, 4%, wherever it wants to go. Just let it go. Okay, this will, I think, will confirm the bottom for Bitcoin will be confirmed through here. Hola Elisa, ¿qué tal? Bienvenida. Yeah. So we are in for a rally, and this rally will continue only up until the S&P 500 ranges. Yeah. Only up until then. Oh, by the way, speaking of the rallies, I posted a call on NEO. Okay. Because I thought there was multiple gaps in here. This trade is running in profits. Okay. Just about a little bit. Now what I'm hoping for is how I drew it. What I'm expecting it to do. And this rally will only continue only to take out the range high. Okay. So 1290 is the area where I would look to take profits. Risk reward seemed pretty good actually, because it was what, 15 to 20% gain at 1290. It's not bad. I mean, the entry was given anything between 1050s, I think, roundabout. So okay, just watch this coin. Not this coin, this stock. Okay. Now come back to the XRP. This is exactly something you call a shit coin. Okay, but yeah, it's a good trade. It's running in profit. Still, I haven't closed this long. Let me move that. Okay. And I'm gonna go to the 3-day chart because it's a lot easier to see the fractal on it. Okay. Main area for me is about 41 cents and 42 cents. Okay. Because I based this long off of this fractal right here. Yeah. It has been playing out really well, but we could be in. It's only a short-term trade. Let's see if we can get max to 50s. I don't know. 41, 42 is a key level for me. Okay, because that's a mini mid-range, and that's on the daily time frame. So I would see how it reacts. If it's good enough, then we'll take another long and take it up to 54 cents. Okay, but I highly doubt it. Now why? This is the reason. The bloody weekly chart. Okay, it's the bloody weekly chart. Last time XRP was in here, it was below the 50-day moving average on the weekly time frame. It slowly hovered, went back to back test it, second one, and then dropped. Okay, right now we're below the 50-day moving average now, which is why I posted the long, because I thought it would play out the fractal, which is currently is. Okay, I would start to take profits around here, because unless it breaks the 50-day moving average, and that's on the weekly time frame, it won't rally 3 to 4x. It's just the same thing over and over again. Okay, so keep that in mind.
we decide to hold XRP for God knows how long. Okay, this could definitely be the bottom, 30 cents. I'm not sure, but let's see. It's gonna be highly volatile. Okay, but it seemed like a good position to open. Yeah, money is money, who cares? Right, I did get some messages on Telegram asking for some altcoins, so let me know in the comment section what altcoin is it that you want me to take a look at, just fairly quickly, okay? ¿Qué tal, Elisa? ¿Tienes alguna moneda que quieras analizar? Bueno, ya vamos a cambiar el streaming en español porque hay muchos que lo piden, ¿vale? Entonces lo dejamos en castellano. Bueno, vamos allá. Ok. Ethereum ya fue a por mis targets. Bueno, no vino hasta abajo, tan abajo como lo quería, pero sí, lo rompió al alza, y muy probable que ya pronto empiece a sacudir el mercado. Los longs tarderos que vienen, vale, 1289 sería mi target, vale. Esto es ya para mañana porque va a venir el dato de inflación, entonces acumularía una posición en corto empezando desde los 1350 hasta los 1370 por ahí, vale, 1% de stop y luego hacia la baja, incluso creo que puede dar de entre 3 y 5% de ganancia, vale. Tendría mucho cuidado, muchísimo cuidado con los longs porque no merecen la pena, vale. Aquí ya ha roto el alto más del rango el previo que teníamos, lo ha roto, vale. Es la tercera vez que lo toca, entonces muy probable que liquide los shorts que estaban aquí pendientes, vale, un poquito más arriba nada más, y va a traer todos los retailers que están metiendo longs al alza una vez que ya ha roto los 1350 y lo va a joder, vale. Entonces ya como esto subía al alza, esto va a romper hacia la baja, vale, y ya vemos que hace aquí un rango para no sé cuánto tiempo, todo depende del Bitcoin, pero sí, esto parece que quiere sacudir a todos los shorts. ¿Ve? Entonces mucho cuidado con Ethereum, y a prepararse para shorts. Para longs no lo recomendaría, igual Bitcoin, vale. No he mandado a hacer una señal de shorts porque yo creo que puede llegar hasta los 1900, 1700, no, 17.900, perdón, aquí,
en esta zona, y ahí buscarle shorts. Incluso puede tocar los 18.000. ¿Vale? Esto va a ser un mechazo grande, rápido y luego para abajo. ¿Vale? Va a ser pium, pium y así. Y luego se mete en un pequeño rango. Entonces ya veamos qué es lo que hace. ¿Vale? Ninguna de estas altcoins está ahora mismo para... Bueno, APE estaría bueno para short. Vamos a ver. Este es un fractal que tenía yo para APE. No he mandado la señal todavía, pero yo creo que sí llega. No llega pronto. Muy pronto no llega. Vale. Entonces puede tocar APE entre los 5, otra vez los 5 dólares, 5,20. Y luego con la caída del dato de inflación, después de ya el movimiento que está cansado de Bitcoin, ya traerlo para abajo. ¿Vale? Otra vez. Pero si este fractal aguanta así, lo más seguro que para febrero ya rompa el alza, pero bien fuerte. ¿Vale? AP sería un muy buen short, porque esa es la ganancia que suelta. Sería bueno. Pongámoslo así. Una entrada más o menos en 5.20, 5.30. Con un stop en 5.80. O 5.60 por allí. Y ya para short hasta los 4.30. Por lo menos. 4.30, 4.10. No está nada mal. Buen porcentaje de ganancia. ¿Qué moneda opera en short? Pues AP de momento, que esa es la única que me va a formar el patrón. Vale, si lo ves en una hora, mira. Esto, pónselo así. Vale, está abajo, en la parte baja del rango, esto viene hacia arriba. Acumular todos los órdenes de shorts y para abajo. ¿Okay? Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle una entradita más o menos entre los 5.20, 5.30, ¿no? Vale, y un stop en 5.40. Ahí está. Que no está nada mal. AP es una buena moneda para shortear. Porque nadie se arriesga a meterle short. Un buen short a una moneda que está fuerte. Pero el movimiento se está cansando. La 1 hora y casi llega. La 4, gráfica de 4 horas ya ha formado una divergencia bajista. Vale, solo falta acción de precio que la confirme. Y el diario también ya estará cansándose. Sí, ya está muy alto. Le queda poquito. Entonces incluso creo que ya para mañana empiece a dar la entrada para shorts. O sea, la entrada la que te digo aquí. Las grandes, ¿vale? Esta es una. La segunda es Matic. Pero no está en mi zona de entrada todavía. Porque yo la estoy esperando entre 86. Bueno, ya tocó 87 céntimos. Mi entrada de short era entre los 87 y 90 céntimos. ¿Vale? Aquí es la entrada para short. Porque mañana con el dato de inflación esto puede liquidar, va a liquidar en ambos lados así. ¿Vale? Como pasa siempre, ¿no? Entonces yo echaría un ojo. Todo en diario ya está muy arriba. Solo que una hora el gráfico veo que le queda un poquito de subidita o rango. El de 4 horas ya está haciendo rango. No ha formado una divergencia bajista todavía, pero si da otro impulso y toca esta zona, sí ya confirmaría una entrada para short entre los 87 y 90. ¿Vale? Eso es lo que yo vería. Yo lo estoy mandando hasta los 80 centavos, que es básicamente un 10% en spot de bajada. Entonces ya en futuro la que cojas entre 10 o 20x ya son 100% de ganancia.
¿Ok? Estas dos son las que más me gustan para short. Y AVAX también, pero AVAX ya, esa es la que estaba comentando, no hubiera sacado para stop. Pero esto es un pump. Esto ya hay que probar la suerte y ponerle un stop en los 15.60. A ver si los toca. Ya está. 15.40, 15.60. Ponerle una orden de short y a probar la suerte. Pero es muy peligroso. La verdad es que te puede liquidar lo que no está escrito. Pero sí, más o menos estaría allí. Esa AVAX definitivamente. ¿Vale? Entonces AVAX y APE, las dos. Déjame ver GMT. Si tiene alguna entrada para short. No. El short fue ayer. Esto ya está para hacer rango un poquito. Liquidar otra vez. La entrada puede estar aquí entre los 32 céntimos. Más o menos es la entrada para short. Algo así y luego para abajo. Pero no un desplome, sino hasta los 27 centavos. Que aún así no está nada mal. El porcentaje es un 7 a 10%. Que también te puede dar un 100% ganancia si vas a 10x. XRP, pues yo lo estoy esperando entre los 40 a 41 centavos. Vale, luego con la señal que mandé en el grupo, el long, la entrada del long fue aquí, entre los 33 y 34. Vale, ya el stop ajustadito era 32 céntimos. Ya va 9% como mucho. Bueno, espérate, déjame ponerlo en el semanal. Ah, lo borré. Lo borré, vale. No, yo lo tenía 38, 39.5, 41 centavos. Es donde yo tenía los targets. Ese para short yo no me metería ahora mismo, la verdad. No, no es que no puedas ganar algo, pero es que no merece la pena porque no te banca bien. Ah, bueno, mira. Aquí ya subió. Sí, casi llegó a mi target. 38 céntimos. Bueno, muy peligroso para hacerle short ahora mismo. Con ese mechazo, pero normalmente cuando deja un mechazo así, hay otra en la vela. La próxima vela va a subir y va a llenar el gap. Entonces, muy peligroso el short. ¿Ves? Mira, por ejemplo, esta velita que la dejó, la gente lo mandaba a no sé dónde y mira lo que hizo. Subió y llenó el gap. No me metería en short ahora mismo en XRP. Y tampoco buscaría long porque esa moneda es traicionera, es muy volátil y como que no merece la pena. Yo mandé long por el... A ver dónde está. No. Ahí. Le daría un short entre 39 y 41 centavos. Ahí lo esperaría. O si no, la dejo. Mejor, ya es muy tarde. Es muy, muy tarde. Y la otra cosa es la subida de oro. La subida del oro. A ver cómo está la gráfica de 4 horas. Ya está casi al tope. Diario le queda... No. Esto va a ser un poquito más de rango antes de subir. Hasta los 87. Le buscaría un long. Espérate. ¿Sabes que ya que estamos? Lo voy a hacer una preparadita. Long de 74. 75,2. Sí, ahí le prepararía yo el long. Porque eso sí me banca y me banca bien.
15% de subida al oro. Eso le va a hacer caer a Bitcoin bien. Pero Bitcoin todavía, como no ha terminado su rango y las liquidaciones de los tarderos o los tempraneros, ambos en este caso, esto va a ser rango y hasta para final de mes yo creo que ya deberíamos de tener algo. Echa un ojo al oro, ¿vale? Al crudo. Este lo voy a publicar yo después en el Telegram para que la gente lo tenga. Pero para shorts ahora mismo difícil. Ojo con BTC. A ver si le encontramos una entrada en los 30 minutos. $17,500 que era mi target, ya lo tocó. 17,600 es más o menos donde yo espero para el short. Pero una vez que baje, ya poner el stop a precio de entrada y dejarlo correr. Sí, más o menos está en la zona para hacerle short. El riesgo que te dé. A ver, porcentaje 0,82. Sí. Va a bajar otra vez hasta los 17.200, pienso yo. Pero para hacer eso tiene que subir un poco más. Entonces, cualquier cosa por encima de 17.560 ya es para short. Ah, mira. Justo en los $15. Justo en los $15 dio la entrada para el short. Mira, esto ya es liquidación pura. Vale, arriba y abajo ya están preparando para los shorters. Teta le pondría una orden de short en los 83,6, más o menos por ahí. Eso va a bancar bien. 3% a 5% de bajada le va a dar. ¿Vale? Lo que vería el rango, cómo lo hace. Si se ve que se va quedando débil, pues mira, esto te va a formar una divergencia bajista más todavía. Y luego sí se cae. Vale, entonces ya cuando haga su ranguito, más o menos así, divergencia bajista, ya aquí para entrarle el short o aquí arriba y para abajo. A ver cómo se desarrolla todo. Pero muy probable que sí de esa segunda subidita. Que parece que todo quiere hacer lo mismo. Las últimas liquidaciones. Pero bueno, tú igual seguramente estás en el grupo de Telegram, ¿no? Ahí seguramente voy a poner un par de shorts más. Sí. Ahí están intentando liquidar todo el mundo.
A ver cómo cierra. Si para el día de hoy no lo rompe, no rompe al alza, lo más probable es que mañana ya caiga hasta los 1300, 1280 por allí. Ya está haciendo un hombro, cabeza, hombro también. Ya veamos cómo lo rompe. ¿Vale? A ver, ADA, ya que está. Sí, esto me parece que va a hacer un poco rango todavía más. Esto sí puede ser un buen long. Hasta los 33 céntimos. Un 3% de subida, más o menos. Un 2% le hace un scalp. Y así ya te sale y preparas para short. Sí, parece una pequeña subidita más. El short de ADA más o menos en los 34, 35 céntimos, por allí. Porque también es el punto más alto del rango, de la media parte del rango. Ahí me arriesgaría yo un poco. Y echaría un ojo al AVAX. El mejor que creo que va a rendir va a ser AVAX. Con ya del patroncito este. Sí, AP es la que ya te dije, ¿no? Que es una de las buenas para hacerle short. Sí, básicamente está haciendo lo que habíamos hablado. Tú vas a subir un poquito más y te va a formar el patrón este. El short entre los 5.20 y 5.30 por allí es donde lo esperaba yo. Pero bueno, vamos a ver cómo responde aquí. Porque está intentando coger las órdenes del short. Ya tocó los 5.10, más o menos sí. 5.10, 5.20, ahí es donde esperaba yo, más o menos el short. Pues ese es el patrón. Viéndolo en gráficos de 15 minutos, más o menos así, sí lo vería yo. Vale. Sí. Está haciendo justo lo que te había dicho. Mira, acaba de tocar los 5.17. Yo lo esperaba en los 5.20. Que la gente va a estar intentando hacer los short, lo van a liquidar y tú tranquilamente puedes esperar un poquito más alto, que es lo que está haciendo, intentando rompértelo al alza. Vamos a quitar esto, mira. Sí. Tranquilamente, entre 5.20 y 5.30 ya tú puedes encontrar tu precio de short. Que ya tocó los 5.20. Esta moneda siempre se me va, te lo juro, siempre se me va. Es una pasada. Voy a buscar una entrada para long en un par de días, mandarlo hasta los $2. Ese sí que sería un buen long. Pero bueno, si preguntas por APE, ese es tu short. Entre 5.20 y 5.30 yo miraría el precio y a buscarle short. Ok, esto te lo pongo yo aquí para que lo veas. Mira, ábrete la gráfica, ¿vale?
coge las 3 velas altas y les hace un canal. Ok, ya está llegando a la parte alta del canal. Y aquí en cualquier zona tú puedes ir ya viendo los shorts. Vale. Y ya está. Ya tocó los 5.20 2 veces. A ver si lo hace por la tercera vez. Bueno, si tiene alguno más, me lo pones en el comentario y así te lo miro antes de irme. Bueno, y si no tienes nada más, vale, perfecto, entonces lo dejamos así y ya preparamos las señales para mandarlo en Telegram. Vale. Bueno, señores, muchísimas gracias por venir y a seguir muy bien, pasar tiempo con la familia, descansar y síguenos en Telegram, vamos a estar enviando muchas señales por allí. ¿Ok? Venga, no os olvidéis de darme un like, suscribirse al canal. Os va a llegar la notificación de los próximos videos que voy a sacar con información de proyectos que merecen la pena acumular. Estamos hablando ya para largo, 2 a 3 años, con ganancias esperadas de 10 a 20x. ¿Vale? Venga.